minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa khabar semua di sana? Tolong type di chat. Baik semua belakang. Okey, saya Cikgu Nirmala Dewi Kandasamy dari SK St. Patrick, Tawau, Sabah. Saya merupakan seorang GPGD Sabah untuk Microsoft. Jadi pada sesi perkongsian pada hari ini kita akan tumpukan perhatian untuk gergasi teknologi Microsoft. Jika semalam kita bersama gergasi teknologi Google, hari ini kita akan bersama dengan teknologi gergasi Microsoft. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada JPN Sabah kerana menjayakan program ini, iaitu Konvensyen Pembelajaran Digital 2023. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim teknikal pada hari ini, iaitu Cikgu Jebat, Puan Hana dan Puan Hidayah. Baiklah, hari ini untuk makluman rakan-rakan guru di sana, saya harap betul-betul rakan-rakan dapat memberi sokongan padu untuk program kita pada hari ini yang telah kami susun dari 10 pagi sehingga 10 malam untuk mengenali dengan lebih lanjut tentang Microsoft, produk pemasaran dan lain-lain berkaitan dengan Microsoft. Tanpa melengahkan masa, kita akan mengetahui sebentar lagi siapakah itu Microsoft. Jadi untuk itu saya mempersilakan Puan Nur Syahidah Zainal Abidin, Edu Lead for Microsoft Malaysia, dan bersamanya Puan Fairuz Nadira Zainal, Learning Solution Specialist LSS dari Microsoft. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Nur Syahidah Zainal Abidin. Persilakan Puan. Boleh dengar semua? Puan Syahidah. Okay. Salam perkenalan. Ya, Ya. lama dah kita tak jumpa kan? During this pandemic. Yes. Okay, so apa khabar Puan Syida? Baik, Alhamdulillah. Very glad to be here this morning, Puan Nirmala. Dan juga untuk, walaupun kita tak dapat bersemuka ya, tetapi I think the platform allows us to actually meet virtually. That's so great. Exactly, Puan. Yes. So without further ado, Puan, I hand over the floor to you and Puan Fairuz. So let's talk about Microsoft. Tell all the details about Microsoft Malaysia. Thank you, Puan. Boleh, insyaAllah. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning
to everyone yang sedang mengikuti webinar kita pada hari ini ya. So saya sangat teruja bila diundang untuk memberi perkongsian sedikit berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu siapa itu Microsoft. So first of all, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, right, kerana menganjurkan satu forum ya, itu Konvensyen Pembelajaran Digital 2023 yang sangat I think to me is very timely after kita punya COVID last since 2020, dan kemudian sehingga tahun lepas mana sekolah dibuka semula. A lot of things yang berlaku semasa COVID ya, dan juga selepas COVID adalah sangat berlainan. Sebelum, sewaktu dan juga selepas COVID kan memang sangat lain. Kami di Microsoft memang dah terlibat dengan a lot of programs ya, banyak programs di Kementerian Pendidikan Malaysia, dan bersama-sama berkolaborasi dengan JPN, BSTP, BPSH dan banyak-banyak bahagian yang lain. Kami sendiri boleh merasakan terdapat sangat banyak perbezaan sebelum, semasa dan juga selepas isu COVID ya. Dan saya rasa salah satu topik yang hangat diperkatakan di mana-mana sahaja iaitu pendigitalan di dalam pendidikan. Ya, jadi saya nak perkenalkan jugalah saya punya pasukan, iaitu Puan Fairuz. So a lot of you mungkin ramai yang kenal Puan Fairuz sebab she is our education learning solution specialist yang banyak run all of the school programs yang Microsoft ada. Di antaranya adalah Microsoft Showcase School, dan kita juga ada program pendigitalan untuk pensijilan untuk guru, iaitu MIEE, dan juga banyak lagi kolaborasi yang kita ada dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Di antaranya adalah Imagine Cup Junior. Kita ada juga Microsoft Education Challenge. So these are some of the activities yang kami adakan, kami wujudkan, dan kami cuba sedaya upaya untuk menjadikan dia salah satu aktiviti tahunan di antara Microsoft dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. So okay, let me start dengan siapa itu Microsoft Malaysia ya, atau siapa itu Microsoft. Maybe can show the first slide. Dah ada slide? Okay. Alright. Terima kasih Fai for controlling the slide for me. Okay. So ini adalah muka-muka pelajar kita atau murid kita di sekolah, right? While they are having fun, what we want them to also gain is from the fact that whatever evolution that is happening in Malaysia ataupun di luar sana adalah berkaitan dengan digital. So we talk about a lot about where do we start untuk memupuk sifat-sifat dan pengetahuan tentang digital. Of course, we want the whole nation to actually become a digital nation one day, hopefully, dan juga di mana kita bermula. So kita mulakan dahulu di kalangan anak-anak kita. Next slide please. Alright, okay, terima kasih. So pada tahun 2020, Microsoft 2021 Microsoft telah melancarkan satu inisiatif, iaitu di mana kami membuat announcement yang kami akan membina satu data center. We call it a regional data center di Malaysia. Itu adalah satu titik permulaan yang sangat-sangat besar dan bersejarah untuk Microsoft, kerana kami telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membina data center, regional data center di Malaysia. So what it means is that
kita akan menyokong hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia salah satu hub untuk menggalakkan lagi penggunaan digital secara secure dan juga ini memberi peluang banyak sangat pekerjaan dan juga banyak innovation yang akan dapat dihasilkan melalui penjanaan dan juga melalui pembinaan Microsoft Data Center. So data center kami sedang dibangunkan dan insyaAllah it will be ready very very soon. There's no date, confirmed date yet, but it is going to be within this year insyaAllah. So with that, what it means is that kami telah bersama-sama dengan kerajaan Malaysia untuk di mana kerajaan Malaysia telah pun melancarkan juga pada tahun 2022 tahun yang sama juga 2021 dinamakan digital blueprint government digital blueprint. So government digital blueprint berpaksikan kepada kesemua bidang sosioekonomi akan dihasilkan di dalam melalui kerjasama dan juga segala aplikasi yang akan dihasilkan mestilah memberikan prioriti kepada awal. So maksudnya apa yang kami hasilkan sebelum ini adalah kami mempunyai menjual lesen lesen kepada kerajaan Malaysia, kepada korporat customer korporat kami, dan lesen-lesen ini boleh dibeli dan di-install di dalam kita panggil on-prem on premise, dan ada option untuk customer kita, klien kita untuk menggunakan version awal. Tetapi dengan adanya data center kita di Malaysia, insyaAllah bila dah berdiri kukuh, it will become a priority that the government wants to prioritize cloud first. So cloud first. So first optionnya ada tak cloud option? Kalau ada cloud solution, yes, go for that first. Kemudian barulah memberi laluan kepada the non-cloud. So that is something which for Microsoft, bila hasrat kami untuk menyokong segala vision atau visi yang kerajaan Malaysia ada, dengan tertubuhnya kita punya data center, regional data center, bermakna kami akan dapat wujudkan ataupun we can demonstrate our commitment to the government of Malaysia. So next please. Okay, so what this is the pledge. So bila kita launch our data center, right, to build our data center in Malaysia, so we have a pledge. Kami berhasrat dan berjanji untuk membantu Malaysia untuk mewujudkan Malaysian skilled by December 2023, iaitu sehingga hujung tahun ini kami pledge untuk membantu sekurang-kurangnya 1 juta rakyat Malaysia to be skilled by end of December. So apa maksudnya kalau skilling kepada kerajaan Malaysia ataupun kepada kita semua? So I know that a lot of teacher memang minat untuk whenever kita offer skilling, pensijilan and all that, right? I can see the passion among the teachers. Bukan saja yang guru-guru di Sabah Cikgu Nirmala, but we are also seeing that across the country guru-guru akan berlumba-lumba untuk mencari ilmu baru, mencari skill baru dan juga bila mendapat pensijilan itu adalah pengiktirafan So bila Microsoft menanamkan hasrat untuk membantu rakyat Malaysia untuk at least we must reach 1 million, kami yakin yang ianya akan menggalakkan lagi atau mewujudkan lagi lebih peluang pekerjaan, peluang pekerjaan yang memerlukan skill digital, So skill digital doesn't come naturally. So we have to look for that skill. Kita perlu mencari skill tu, kita
perlu mencari apakah teknologi baru yang boleh memanfaatkan kita, keluarga kita, dan juga kepada especially untuk guru-guru ya, apakah yang boleh macam mana ia boleh memanfaatkan murid-murid. So selain itu Microsoft bukan setakat mengeluarkan teknologi. Kami di Microsoft Malaysia terutamanya di sektor pendidikan, kami memberi peluang kepada guru-guru untuk mempelajari teknologi baru ni melalui trainer yang terlatih. So kami mempunyai pasukan yang within Microsoft dan juga di luar Microsoft. Kami namakan dia Global Training Partners, right? So kalau pernah dengar Content Capital, pernah dengar nama Federalist, these are some of our global training partner di mana kami menggunakan kepakaran mereka untuk melatih guru-guru. Right? So guru-guru boleh datang kelas untuk belajar whether through face to face ataupun webinar dan tak perlu bayar apa-apa, right? So we are the one who's going to invest in this learning for our educators melalui global training partner kita, right? So apa yang kami nak hasilkan adalah guru-guru yang lebih arif di dalam penggunaan teknologi, mungkin beyond office, sebab saya tahu ramai di kalangan guru-guru di Malaysia memang dah selama ini memang dah jadi dah ada certification called Microsoft Office certified Microsoft Office specialist, right? But we want to go beyond that, right? So there's so many new technologies within Office 365 yang boleh cikgu-cikgu belajar dan cikgu-cikgu gunakan di dalam kelas masing-masing. So next slide please. Okay, saya mention tadi pasal Office 365 ya. So tahun 2020 adalah tahun yang sangat-sangat bersejarah bagi Microsoft Malaysia. Kerana apa? Kerana kami telah di-invite oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadi rakan strategik D5, right? So apa yang kami buat adalah kami sediakan Office 365 A1. So A1 ni adalah secara percuma dan hanya boleh diperolehi dan digunakan oleh institusi pendidikan. Dan di dalamnya ada banyak komponen seperti OneNote, Excel, PowerPoint, Word, OneDrive, Teams. So these are some of the software ya, ataupun komponen yang sangat-sangat orang kata popular among educators dan juga murid-murid, right? So especially yang GPGD, especially yang ada MIEE, they need to know if it's not all of this software but at least some of this software and menggunakan secara berleluasa. So you cannot be using it once in a year atau once in 6 months, right? And then you nak apply jadi MIEE. Because MIEE ni datang daripada hati, datang daripada minat, datang daripada passion, datang daripada setiap hari apa yang kita lakukan. It becomes a culture, right? So when you start using the component ataupun the software yang Microsoft ada, so and integratekan dia di dalam lesson plan, right? So secara tak sengaja, you are also teaching the students, right? And also helping yourself to make it a habit dan juga create a culture to use technology in teaching and learning, right? So bila Microsoft wujudkan Office 365 di dalam pelantar D5 ni, bila kami sediakan all of them, ada juga satu komponen by the name of Minecraft Education Edition. But now our Minecraft has been rebranded menjadi Minecraft Education. So kami sediakan secara 25 trial sahaja setahun untuk guru-guru dan juga 10 kali untuk murid. So usually for murid memang they are crazy about Minecraft, it will not be enough for them, right? Will not be enough. Tetapi kalau cikgu, ada sekolah-sekolah yang telah ambil inisiatif sendiri, what they did was that they subscribe on their own. So meaning that allowing
students to have unlimited access to Minecraft, dan selebihnya boleh guru gunakan untuk integratekan your lesson plan di dalam menggunakan Minecraft juga. So we already have a few sessions dengan guru-guru cemerlang, guru-guru yang untuk setiap dia punya setiap subjek melalui kementerian, melalui bahagian pendidikan pembangunan kurikulum. So we've done a few workshop. So guru-guru yang, for example, yang semua subjek boleh applykan Minecraft. So don't limit yourself to just IT ataupun science subject, right? So all subject, you know, if we have 8 subjects in school, semua 8 subjek tu boleh gunakan Minecraft, integrasikan Minecraft di dalam pembelajaran. So I give you an example. One of the teacher who attended our session masa tu, she was actually an ustazah, so she actually get an idea on how to use Minecraft. So dia kata macam ni, so saya nak bagi peluang kepada anak murid saya untuk menggunakan Minecraft. Saya nak bagi dia assignment berkaitan dengan penghijrahan Rasulullah. So dia nak suruh murid-murid membina Masjid Quba, right, yang berada di Madinah, menggunakan Minecraft and use Minecraft untuk membina masjid di zaman Rasulullah, instead of menggunakan masjid menggunakan design sekarang yang moden, tapi design sewaktu Rasulullah. So that means that murid tu kena buat sedikit research lah kan, kena tengok macam mana tu Masjid Quba tu, macam mana bentuk dia, di mana and all that, dan menggunakan Minecraft untuk membina semula masjid. So it's just an example on how you can use Minecraft in your day-to-day lesson plan. So I have never thought of that, but saya rasa macam it's all up to creativity guru masing-masing, ya. So sekarang ni Office 365 masih boleh diakses oleh semua guru-guru dan murid-murid menggunakan personalized credential. So new personalized credential adalah yang kami ubah sedikit sejak tahun lepas, di mana kami jadikan how you enter D5 adalah mengikut negeri masing-masing. So if some of you tak familiar dengan new personalized credential dalam Office 365 dalam D5, no worries, you have your GPGD. I think Cikgu Nirmala, you are one of them kan? So come forward and angkat tangan, cakap saya perlukan sedikit tutorial Cikgu Nirmala macam mana nak masuk Office 365 menggunakan NPC ni di dalam D5. Saya nak tahu macam mana saya nak start using all of the component, especially Teams di dalam Office 365 di dalam D5. Please come forward. You can contact me or you can contact any GPGD, Cikgu Nirmala, ataupun you can contact Puan Fairuz, and we will be more than happy to guide you. Kami nak jadikan Office 365 di dalam D5 salah satu orang kata tools ya yang boleh diakses oleh guru-guru dan murid-murid pada bila-bila masa, walau di mana saja anda berada, right? Tak kira sama ada you're having a vacation, lepas tu nak tengok sama ada murid dah siap ke tidak dia punya homework. If you are giving them an assignment melalui Teams, boleh buat di mana-mana. This is an online platform, so it is supposed to actually help teachers and students, right, to get connected and ensure that semua guru-guru dan murid-murid at least ada digital skill menggunakan teknologi. So some of the teachers yang saya kenal memang lebih, dia dah jadi orang kata advance sikit lah. Dia menggunakan Teams, dia buat RPH dia menggunakan Teams. So dia panggil ERPH, menggunakan Teams, all the lesson plan cantik dia susun dalam Microsoft Teams. Then you can recycle next year and all that, right? So even ada juga macam guru panitia ataupun guru besar atau pengetua sekolah tu dia nak revise, dia nak review lesson plan guru-guru, tak perlu nak
go through manually, tetapi dia boleh buat, dia boleh check melalui ERPH yang ada dalam Teams and boleh bagi annotation, maksudnya boleh bagi review lah, atau ni betulkan sikit ke apa ke kan. So that is one way for you to at least start gaining new skills, start gaining new culture, new ways of doing things yang lebih produktif. So I think this is what we anticipate for guru-guru di Malaysia. Secara umumnya tak ada excuse lah for you not to use technology at all, because memang dah tersedia kan, all the technology, the capabilities are all, function semua dah tersedia di dalam D5 insyaAllah. So next slide please. Okay, to me when we look at education, we're not just looking at student, we're not just looking at educators. So yang salah satu stakeholder yang paling penting untuk menerajui sebarang digital transformation ataupun apa-apa aktiviti yang memerlukan impact besar, impact kecil, impact besar tak kira, tetapi kami rasakan the school leaders adalah orang ataupun pihak yang sangat penting untuk melakar sukses untuk sebuah sekolah itu. So parents basically they are guided by also guru besar dan juga guru. But guru especially are guided by the guru besar atau pengetua. And that's the reason why whenever we run programs di sekolah-sekolah macam showcase school and all that, kita akan bermula dengan guru besar atau pengetua or the school leaders. They are really critical for any perubahan to happen, right? I have seen educators yang sangat passionate, yang sangat-sangat committed nak membuat perubahan kepada sekolahnya, tetapi tidak mendapat sokongan padu daripada guru besar atau pengetua. So they are frustrated because when they suggest something, guru besar tak boleh, orang cakap appreciate, right, their ideas. So that is the reason why whatever programs, whatever changes, kami nak guru besar terlibat sama. So when we run MIEE, of course we started MIE dengan guru, but since tahun lepas kita Microsoft worldwide dah umumkan MIEE boleh juga di-extendkan atau dipanjangkan kepada pengetua dan guru besar. So which means there's also no reason why kita tak boleh mendapat MIEE atau MIE expert di kalangan pengetua atau guru besar. So all of you yang dalam convention ni, dalam webinar ni, I would like to challenge you basically to go back to your school and minta you punya pengetua dan juga guru besar untuk sama-sama libatkan diri untuk the next MIEE cohort 23, 24 insyaAllah, which is going to happen very soon, bulan 5. Ya, so penamaan calon bulan 5 sehingga bulan 7. Puan Fairuz akan terangkan lebih lanjut, but it should not be just within your peers atau guru-guru sahaja ya. You should also invite you punya guru besar. Mari juga cikgu, mari juga pengetua. Should join us. You should have fun. You should just experience how we go through the process, right? So and hopefully one day some of the educators here, some of you will become a leader, will become a school leader ya. Satu hari nanti ada di kalangan cikgu-cikgu ni akan jadi guru besar, pengetua. So when you start early, you can actually make more impact to your school, right? When you become pengetua ataupun guru besar nanti. Because you dah mengalaminya, you have gone through it. So basically you can bring that passion and spread that passion to the rest of your guru-guru yang lain when you become pengetua atau guru besar, insyaAllah. Yeah. So I think that's about it from my end. Ada soalan-soalan yang boleh mungkin Cikgu Nimala, if you want to read out any question for me before I pass over to Puan Fairuz lah kan. Yes, actually there's a question
regarding the certification, Puan Shida, how long is the validity of the certification? That is one of the questions. The other question, Dr. Azma has already answered on Okay. the chat. Yes. Okay, it all depends on the type of certification that you take. So we don't letakkan any validity because our technology evolve. So mungkin version sekarang ni dengan tahun depan mungkin keluar version baru, mungkin Teams we will also include new features. Just for your information, kita ada feature baru dalam Teams called Reading Progress. Some of the teachers here memang dah terlibat dalam projek rintis kan, Reading Progress untuk satu Yes. Malaysia. There were 576 schools involved dan 1188 guru Inggeris, bahasa Inggeris yang terlibat di dalam projek rintis Reading Progress yang bermula pada bulan 10 tahun lepas. So those are features yang kita add from time to time, right? So when you Yes. go for certification, we don't put any specific validity. So as of when you want to take new certification, you can do that, especially when you know ada version baru, ada new added capabilities into that technology kan. So I just macam for example, even kita punya MIEE, kita ada cohort katalah cohort 22, 2021, 2022. So we encourage the same MIEE to also renew dia punya MIEE to the next cohort dan berterusan. The reason why we want it to happen that way is because it's a journey. It's not a destination. You haven't reached your destination yet because it's a journey. Setiap hari ada selalunya memang ada perubahan, ada pertambahan, ada teknologi baru, ada new ways or new skills that you can actually acquire. So that's the reason why bila you start using technology, you dapat MIEE. The next year we encourage all of the MIEE to renew. So because when you renew, you akan tunjukkan bagaimana you sendiri sebagai pendidik telah acquire new knowledge ataupun you gunakan teknologi berlain, teknologi yang sama, mungkin sama teknologi tetapi impactnya lain, right? So that's why we don't put any specific dates to the validity. Okay, thank you so much, Puan Shida, for the explanation. Now, I think we do not have any more questions, so perhaps we can call Puan Fairoz to take over the floor. Thank you so much for your presence here in giving Thank the you for glimpses having of. me, Cikgu Nurmala. Welcome, Cikgu. welcome. We are indeed very happy to have you here. Thank you so much, Puan Shida. Over to you, Puan Fairoz. Unmute. Hello. Can you hear me now? Yes, I can hear you clearly. Okay, all right. Yes, go It's ahead. because I'm like looking at my screen, so it's a little bit hard to navigate. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to all of the viewers. We are live now, so I feel a little bit anxious because dah lama tak cakap secara virtual and I'm just looking at the slides. So thank you pihak JPN Sabah dan juga tahniahlah kepada pihak JPN Sabah kerana menganjurkan Konvensyen Pembelajaran Digital 2023. Unfortunately, myself and Puan Shida tak dapat ke Sabah esok, tapi kita ada wakil iaitu Dr. Azma dapat kita punya GTP daripada Contact Capital yang akan wakil untuk hadir dan participate insyaAllah bagi pihak Microsoft. Dan kita ada juga kita punya GPGD yang sangat-sangat bagus daripada Sabah, Cikgu Amira, Cikgu Nimala, who are also our MI experts to assist us. So thank you very much and congratulations again to JPN Sabah. So just a little bit intro, Cikgu Nimala, anything you can just let me know if you can't hear my voice or anything. But you can Sure, call me. I will. Yeah. So I am the LSS for Microsoft Malaysia and I hope it's okay for me to do dua bahasa sikit, boleh ke? I would try my best to speak full Malay too. Okay, so you can call me Fai, boleh panggil saya Fai dan apa yang my role adalah untuk buat program pendidikan
bersama KPM. So apa-apa yang pihak Microsoft Malaysia kita buat program pendidikan, kita gerak bersama KPM, iaitu yang paling utama ialah bersama BSTP dan dengan JPN dan PPD dan sebagainya, right? Dan we hope to also extend or expand our connection to other divisions in MOE juga. Okay, so I would like to start, saya nak mulakan dengan apa-apa yang kita buat di Microsoft Malaysia, especially daripada unit pendidikan, right? Kita try to align dengan the 11 shifts di dalam your education blueprint, kan? Malaysia Education Blueprint. So macam contohnya dekat sini kita nampak empower JPNs, PPDs and schools to customize solutions based on needs, right? So semua ni daripada KPM punya education blueprint. So apa-apa program yang kita buat, contoh kita relatekan dengan program Microsoft Showcase School ataupun sesi latihan dan sebagainya. So kita try to also align to these 11 shifts. Dan tak lupa juga kepada Malaysia Digital Economy Blueprint. So ada 6 trust kan. So yang keempat is talking about digital talent. So yeah, I'm sure you are familiar with all of this. So again, kita apa-apa yang kita buat di Microsoft Malaysia, apa-apa services yang kita provide melalui kita punya partner dan kita punya program, kita align juga dengan this one. So bila kita lihat kan education blueprint dan digital economy tadi semua dan kita tie to our framework juga, education transformation framework, I'm not sure if nanti akan ada sesi di mana one of our Microsoft speakers akan talk about ETF, but insyaAllah saya akan bagi penerangan sedikit sekiranya masa mengizinkan. So kita lihat pada kita punya education priorities, which is very much aligned to what insyaAllah KPM is looking at juga, right? So kita nak tengok kepada pembelajaran abad 21, the demand is very strong kan, dan kita kena lihat secara holistik program-program ataupun services yang kita keluarkan daripada Microsoft yang kita buat, it's actually to help and improve and enhance the education as well, the community, the system, and how you teach, how you learn, how the students learn, how you manage the schools, right? Dan sekarang pun kita banyak dengar isu kita tak nak bebankan guru, right? Banyak tugasan-tugasan. So kita pun cuba lihat dari segi macam mana kita punya solutions kan ataupun Office 365 contohnya dalam the 5 dapat meringankan beban tugas guru, right? So because in the end, apa-apa pun kita punya priority adalah untuk kemenjadian murid. So saya banyak juga bila cakap dengan cikgu-cikgu dengan pihak KPM, we talk about pendigitalan murid, kemenjadian murid. So of course, we agree with the education system is all about the upbringing and the outcome of the students when they leave schools, when they go to universities, they get a job, right? And that is also very crucial sebab apa-apa program yang kita buat, we tie it to skills untuk cikgu for your professional development, skills untuk students, because we want our students to go out and get a job or open a business, become an entrepreneur and things like that, right? And not just bring up Malaysia saja, mungkin they can have a collaboration with other countries or even work in other countries. Macam I heard this from Dr. Azma juga, dia banyak share kan dia punya about her company dan sebagainya. Dia kenal orang, ada yang kerja di luar negara tapi remotely from Malaysia. So that is possible too, right? Okay, so apa-apa yang program yang kita buat, it is aligned to berdasarkanlah and guided by our ETF ataupun education transformation framework. So this is based on research and studies, right? And then dia melibatkan 4 pillar ataupun tiang, iaitu leadership dan policy, which talk about the school ataupun the leadership punya vision macam mana ke arah pendigitalan contohnya kan. Kalau kita ada program Microsoft Showcase School, so macam mana school leader tu nak fikir jauh sikit. Saya bagi contoh SK Taman Bukit Indah, kita punya our showcase school di Johor, right? Yang won the biggest impact in 2019-2020. Walaupun dia punya guru besar
I think 3 ke 4 kali dah tukar, right? Tetapi the vision is strong and then it's moving forward, right? Dia lihat ke depan lah kan. Dan sekarang ni pun bila kita cakap dengan Tuan Zul, Encik Zulkifli, right? So dia pun nak ada ambition untuk buat branding for the school, nak jadikan sekolah tu sebagai Minecraft hub untuk community dan sebagainya. So the vision is very much future centric because dia fikirkan apa yang would benefit the school, the teachers, the students and the community, right? So it's involving community dan mereka pun banyak buat training untuk sekolah-sekolah di bawah PPD Johor, things like that. So we at Microsoft, kita sentiasa learn from our teachers, from our school leaders, the ones that we connect with through our programs, and we really appreciate the success stories that you share with us because kita bukan nak kumpul je story tapi kita pun kongsikan juga as best practice to other countries as well. So just so you know, right? Okay, then if we look at other pillars, teaching and learning, this is about macam mana pengajaran dan pembelajaran lah, touching on the curriculum, the assessment and what kind of devices that is suitable for learning. Sebab kadang-kadang kita pun nak beri penekanan kepada, if you read the ETF, right? So you can actually ambil kursus ETF ni dalam MS Learn juga ataupun you nak tanya pakar, Dr. Azma pun is our pakar in ETF. So if the school ada, bila kita pergi school visit kan, mereka tanya, okay, what is the suitable devices? So we don't just simply say, oh, you need to buy Surface. Right? So no, it's actually about understanding the students' needs, okay, the learning needs, and which type of devices can provide security, to protect privacy and security, which one is affordable, right? Because we do have, for devices, we do have this method. Bila kita cakap pasal devices, is all about good, better, best, right? Okay, then other two pillars, intelligent environments and measuring student and school success. So semua ni adalah kita punya framework based on research. Then you can actually search education transformation framework, especially to the leadership team dekat sekolah if you want to learn more about this, and even MOE, right? Sebab kita pun pernah adakan bengkel bersama KPM mengenai ETF. Okay, so I want to, I know I have until 11:45, right? Then I want to also have like insyaAllah some Q&A sessions, but I want to share with you apa yang echo apa yang Puan Shida dah ceritakan tadi. So how it all begins in 2020, it was a proud moment for all of us at Microsoft sebab we became one of the strategic partners to KPM via the 5 dan semua 5.2, I think now 5.3 kan, million students, correct me if I'm wrong, and 400k plus teachers di Malaysia yang ada akses kepada the 5 sekarang, dapat akses kepada Office 365 A1, right? So maknanya apa yang Puan Syida cakap tadi, ni saya pinjamlah, saya minta Cikgu Fazli screenshot. So Cikgu Fazli sekarang berada di BPG, our MI fellow yang banyak membantu dan bekerjasama dengan pihak Microsoft. So thank you Fazli if you're watching. So this is your dilemma, right? This is the new dilemma page. I'm sure semua yang sedang tonton sekarang, you know dilemma, right? Okay, and go to the 5 page, and then apa yang cikgu boleh buat ialah nak cari Minecraft ada dekat sini, Hour of Code pun ada dekat sini, and Office apps semua ada dekat sini. So if you have not tried, because maybe you are not familiar dengan Microsoft tools kan dalam Delima. So what you can do is you just click and explore, right? So that is what the first thing that you want to do as a teacher, and you nak introduce kepada your students, for example kan. Sebab ada yang pernah tanya saya nak beli Office 365.
Dan saya tanya balik, kenapa nak beli? Sebab KPM dah sediakan platform Delima, so you just go in sebab dia tak tahu, right? So it's okay. Now hopefully you watch this and then maybe you can share the recording nanti YouTube link tu share kepada murid ataupun cikgu-cikgu lain supaya mereka pun tahu apa yang ada di dalam Delima, right? So Google apps pun ada dalam tu, but I'm sure the Google team has shared about that. Okay, then macam yang sekiranya nak tahu lebih lanjut tentang the launching of digital Delima platform bersama Microsoft, Google and Apple, there is a news about that, right? In 2020. Okay, next. So basically apa yang daripada wujudnya rakan strategik tu, collaboration between KPM dan Microsoft dan juga other tech giants kan, we start developing a lot of programs. So I'm just sharing highlights of the programs yang kita dah lancarkan dan anjurkan bersama pihak KPM. So I think Sabah teachers, language teachers, you know about this, right? Especially those yang involved directly. 576 buah sekolah telah terpilih sebagai pilot reading progress di Malaysia, right? Dan untuk pengetahuan semua, Malaysia adalah negara di antara APEC yang telah melancarkan reading progress secara nationwide. So it is a proud moment not just for Microsoft but also for Malaysia, for KPM, for you, for all of you, right? So for the former YBMK telah lancarkan di Shah Alam masa tu dan secara serentak ada bengkel di zon-zon yang lain. So kita banyak collaborate, we work closely dengan pihak BPM, BSTP, ELTC, ada tak lagi yang saya tak sebut, dan ada bahagian-bahagian lain yang terlibat secara langsung untuk pelancaran inisiatif Reading Progress dan ianya masih berterusan, right? It's not just a one-off thing. Sekiranya tuan-tuan, puan-puan ataupun cikgu-cikgu yang sedang tonton sekarang kan, you want to learn more about Reading Progress, dia ni adalah aplikasi di dalam Microsoft Teams di mana ia dapat membantu anak-anak murid ataupun your students, pelajar-pelajar untuk improve English fluency. Right, sebab sekiranya pelajar tu salah sebut perkataan, right, then dia boleh detect dekat mana dia boleh improve dan sebagainya, pronunciation and things like that. So explore Reading Progress if you haven't. Maybe Cikgu Nimala ke siapa-siapa yang ada dalam in this live event, you can share some MS Learn course dalam ruangan chat supaya our audience can click and explore. Okay, then I won't play this, but kita bekerjasama juga dengan SMK Damansara Jaya, our showcase school untuk buat video montage, video mengenai Reading Progress, how the school actually adopted Reading Progress. So you can actually search for this. Then selain daripada tu, that was like the major highlight for last year, right? Was it last year? Okay. Then sebelum tu lagi kita memang ada buat program bersama Delima kan. Macam contoh kita dah buat drive-thru virtual event bersama untuk cikgu, student dan team Strike masa tu, dan kita punya partner GTP masa tu Adoptio pun ada buat online training. Semua kursus-kursus ataupun program yang kita anjurkan bersama pihak KPM, BSTP ataupun the Delima team adalah tiada bayaran lah untuk kita punya clients kan. Dan yang pentingnya bila kita lihat pada participation dan feedback, kita pun belajar daripada feedback, right? Because our programs are also, being enhanced through the teachers' feedback, through the students' feedback, because you've been telling us what you want to hear from Microsoft, right? Sama juga dengan our solutions, just to share with you, macam contoh Microsoft Teams mungkin 2 tahun lepas is very basic,
right? It's very basic. Mungkin sebab tu ada yang fikir Microsoft ni Teams ni hanya untuk online conference calls, right? Video conferencing dan sebagainya. Tapi sekarang if you tengok the development of Microsoft Teams sahaja, dah banyak pembaharuan, right? Because teachers give feedback. Right, so thanks to teachers like yourselves, you give Microsoft feedback, you tell what you want to use in class, how you want to teach more efficiently in class using Teams. So that's where Microsoft is constantly upgrading, right? Okay, then coming back to program, sorry, macam tersasar jauh sikit. Kita juga ada buat investment, right? We worked with our partner Shapescape untuk build Malaysia Minecraft World khusus untuk cikgu-cikgu di Malaysia, even for KPM, right? Dan we've actually shared this world, kita dah present, kita dah buat training bersama pihak BPK dan macam Puan Syida cakap tadi, kita dah adakan bengkel bersama cikgu-cikgu yang expert di dalam bidang mereka dan juga cikgu-cikgu yang expert di dalam Minecraft, dan masa tu kita ada juga support daripada JPN Johor yang turut hadir menjadi mentor kepada cikgu-cikgu ni semasa bengkel, dan apa yang kita buat adalah masa tu untuk hasilkan lesson plan, right, khusus untuk Malaysia World ni. So kita masa tu hanya ada 3 landmark, right, kita panggil landmark. So kita ada Mount Kinabalu, Sabah. Sekiranya tuan-tuan puan ada nak menghadiri convention ni esok dan lusa kan Cikgu Nimala, 3 hari boleh visit booth Microsoft, GPGD kita ada kat sana, Cikgu Amirah dan Cikgu Nimala ada, nanti you boleh explore ataupun experience Sabah Minecraft World. So mereka akan bantulah untuk let you explore. Okay, dan kita ada juga landmark Petronas Twin Towers, KLCC, dan Canopy Walk Sabah. So I remember one of the teachers daripada MRSM, Ustaz buat lesson plan mengenai air mutlak di dalam macam mana nak dapatkan air mutlak, if I'm not mistaken, di dalam Canopy Walk Sabah. Okay, so very interesting. Banyak sebenarnya. World tu dah ada. Apa yang cikgu-cikgu boleh buat nanti, mungkin insyaAllah kalau you visit the booth, nanti Cikgu Nimala boleh share the link to download the Malaysia World kepada cikgu-cikgu yang berminat nak mengajar menggunakan Minecraft. Okay, then because Minecraft, the demand is huge from students dekat Malaysia, right? So kita dah masa pandemic was actually the first time pihak Microsoft mengadakan kolaboratif bersama pihak BSTP dan telah melancarkan pertandingan Minecraft yang pertama nationwide untuk Malaysia. Dan masa tu tema dia adalah Fight COVID, dan seperti mana yang tuan-tuan puan-puan semua tahu, cikgu-cikgu akan kalau you login to Minecraft, you akan dapat trial access sebanyak 25 kali kan sepanjang tahun, dan students mendapat 10 kali trial access. Tetapi waktu ni, because of pandemic and because of participation was 1,000, almost 1,000 submission daripada pelajar-pelajar yang join ataupun participate Minecraft Challenge. So Minecraft team daripada US telah berikan additional 6 bulan full access kepada MOE Malaysia, right? Because mereka pun nampak the impact of doing a Minecraft challenge sewaktu pandemic, because it increases students motivation, you know, gives students some fun sebab tak boleh nak hadir ke sekolah, so at least you got to learn and do something, build something during the pandemic at home, right? And then second year 2021 kita buat lagi, of course bersama pihak BSTP, dan masa ni rakan kawan kerja saya masa itulah my former colleague, my CSM, our CSM Encik Zul, Hilmi, if you're watching this, we miss you at Microsoft. So
He led this with the team, with our partners, with the MIE fellows, I think, and some of the MIEs pun, Global Minecraft Mentor terlibat juga untuk buat Minecraft Challenge 2021. Right? And again, ni adalah kerjasama bersama pihak BSTP. Dan yes, yang ini hampir 2,000 submission daripada pelajar-pelajar kita. So sekiranya nak tahu lebih lanjut, pihak BSTP ada buat Minecraft challenge untuk 2021 website, boleh cari je. Alright. Okay, dan tahun lepas kita buat juga untuk kali ketiga, dan kali ni dia punya tema adalah berkenaan dengan Sustainable Development Goals, dan of course the kategori masih sama kepada primary, secondary dan juga special needs, right? Dan kita pun dapat almost 1,500 submission daripada pelajar-pelajar, right? Dan yang ini it was led by our global training partner, Crafty Minds. Okey, selain daripada pertandingan, kita ada buat juga teacher student enablement program. Sebenarnya yang ni memang banyak kita buat, dan I just nak highlight kita Microsoft Fantastic School Break Program untuk students. Untuk pengetahuan semua, I think pihak BSTP pun dah keluarkan, dan sekiranya you are not aware yet, kita akan ada Fantastic School Break Program 2023 minggu depan. Okay, so sekiranya nak maklumat lanjut macam mana kita nak share, ada tak Cikgu Nimala, ada tak daripada Facebook ke yang kita boleh sharekan pautan di chat tu? Kalau tak ada, tak apa, nanti saya kongsikan, saya cuba cari. Right? Tapi we hope that you will invite your students, right, to participate next week, sebab dia adalah 5 hari webinar dan content baru Minecraft. It's actually about the frozen world animal planets daripada BBC Earth. So very interesting. Kita punya cikgu MIE fellow, Cikgu Goh, akan jadi one of the speakers bersama Uncle Johnny daripada Federalist. Right? So programs macam ni because dia dapat demand daripada murid-murid, daripada pelajar-pelajar, daripada guru-guru. We even after kita buat fantastic program last time ni pun, ada parents yang call and tanya, ada lagi tak program yang pihak Microsoft akan buat bersama KPM, sebab dia nampak anak-anak kat rumah bukan sahaja setakat tengok sahaja live event tu, tapi actually doing activities and learning something. So that is what we want, right? We value those kind of feedback. So insyaAllah this fantastic school break program, Minecraft webinar dan yang lain-lain, it will be a continuous effort of program and a collaboration between Microsoft, GTP, teachers and also KPM. Okay, dan ini adalah pertandingan yang ni mungkin tak ramai yang tahu. But just to share with you, kita dah anjurkan Imagine Cup Junior Malaysia. So what is Imagine Cup Junior? Imagine Cup Junior adalah satu pertandingan sebenarnya peringkat global, right? Peringkat global, tapi kita buat khusus untuk peringkat Malaysia, just to, I think it started with by testing the waters, and then also to familiarize students with the content. So pertandingan ni dia akan pelajar-pelajar yang nak submit kan, nak participate, you have to work in a group ataupun seorang pun boleh. Umur 13 hingga 18 tahun yang ada knowledge ataupun interested to learn about AI, right? Artificial intelligence. So to win, you have to come up with pelajar-pelajar kena come up with a concept macam mana Microsoft Technology ataupun AI dapat bantu solve problems, real world problems for something. So you don't have to develop a prototype or anything, no. That one is untuk Imagine Cup. Tapi untuk Imagine Cup Junior, pelajar-pelajar hanya perlu come up with a concept
of how AI is solving problems for a particular problem. So bila kita buat Imagine Cup Junior Malaysia 2022, kita telah pilih top 23 winning teams sebab this one was open to all, right? Dan kita punya global training partner yang buat training dan anjurkan pertandingan ni peringkat Malaysia ialah U Science Holding Sendirian Berhad. Thank you Dr. Ali and team. Dan daripada top 23 tu mereka ada pula sesi pitching bersama pihak Microsoft APAC dan juga pihak BSTP Tuan Haji Paridun, and one of the judges two judges daripada pihak universiti KPT, dan ini adalah top 3 among KPM schools, right, daripada Terengganu, daripada Kelantan, Kelantan tu dekat bawah pula, dan daripada Kedah. So you can see top 3. Maybe some people might think, oh okay, maybe advanced schools dekat Klang Valley, for example, because sometimes we have this mindset, right? Klang Valley would probably win. But no, AI is maybe not for all, tapi the knowledge and how the students projected the ideas was marvelous, right? All of top 23, right? Tapi these were the best. And ada juga non-MOE category Indonesian school in Malaysia, and open category SMK Cukai menang daripada Terengganu. So tahniah kepada adik-adik kita yang menang, dan insyaAllah kita doakan these top 23 dan these students, mereka akan bertanding pula dan submit untuk Imagine Cup Junior Global. Now nomination sedang buka sehingga Mei, so kita doakan ada tim Malaysia yang akan menang, wakil Malaysia insyaAllah. Okay, so saya teruskan dan yang ini adalah program yang we want to empower our teachers with BSTP. So ini adalah program BSTP di mana semua ketiga-tiga rakan strategik delima iaitu Microsoft, Google and Apple, kita akan cari ataupun nominate guru-guru yang akan jadi guru peneraju generasi digital. Sebelum tu the first name was actually the 5 influencers kan, tapi mereka tukar nama. But these teachers are still influencers until today. So it's also by cohort, right? Dan untuk tahun lepas kita ada 59 Microsoft GPGDs dan ada daripada IPGM, Kak Bella ada yang daripada BPG, Fazli daripada College Metric 2 orang, dan daripada pejabat timbalan menteri, right? Cikgu Jenny, dan the rest is from PPD. I think JPN tak ada kot. Cikgu-cikgu lah di KPM. Okay, so untuk GPG yang akan datang, kita dah submit nama kepada pihak BSCP dan insyaAllah we will have more GPGDs among our MI experts to run programs with us, with BSTP, with Microsoft, and creating content and doing more for the education community, insyaAllah, to support. Okay, so those are the programs yang kita dah buat, yang saya highlightkan tadi semua tu kita gerak bersama pihak KPM kan. So I showed you the highlight of what we have done from Microsoft Malaysia for you, right? For the educators, for the students in Malaysia from KPM. Dan sekiranya tuan-tuan puan-puan, you are watching this live stream, if you have any ideas, right? Sekiranya ada apa-apa cadangan program yang kita boleh buat, for now kita kena fokus pada virtual lah sebab mungkin ada kekangan untuk buat secara face to face, tetapi sekiranya ada cadangan yang you nampak boleh beri impact kepada student, kepada cikgu, kepada school leaders, boleh cadangkan di ruangan chat dan insyaAllah we will take note from there. Alright? Okay, then
saya nak kongsikan juga when we focus on our programs kan, we focus on the school leaders macam Puan Shida sebutkan tadi. We have a program, school transformation program, which is Showcase School. And when we talk about professional development, yang ini hopefully insyaAllah kita berhasrat untuk collaborate dengan BPG to do more programs ataupun services for focusing on Microsoft Learn Educator Center, focusing on cikgu punya professional development, certification, sebab untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, sekiranya you ambil kursus dalam Microsoft Learn, sebelum ni dikenali sebagai Microsoft Educator Center, MEC kan. So sekarang it's called Learn, Microsoft Learn. Sekiranya you ambil kursus dalam Microsoft Learn tu, you can also get credit from SPL KPM because thanks to BPG, now Learn is also under SPL KPM punya tu. Right? So and then bila kita tengok kepada community guru, right? Kita ada banyak lah dekat Malaysia ni sebenarnya. Saya tengok cikgu-cikgu kat Facebook pun banyak, very proactive. I don't know how you find the time, but congratulations to all of you. You join this, you become this teacher, this professional group. And then ada pula join yang ni, dapat sijil ni. So I am impressed because I wasn't like that before. So that's good because to see that you are constantly learning, right? You're constantly gaining new knowledge, and sekarang saya nampak banyak juga yang dapat sijil chat GPT in education. So you are keeping up with technology. So kudos to all of you. And you know, for our community program, kita ada Microsoft Innovative Educator Expert Program. So ni macam Puan Syida cakap tadi, is for educators ataupun if you are a trainer, you are an MOE officer and you have that direct engagement ataupun direct teaching and learning engagement, you boleh jadi apply as our MI expert, right? Okay, so let's start with the platform Microsoft Learn. This is untuk fokus kepada professional development cikgu-cikgu lah, right? And sama juga kalau ada bahagian KPM yang berminat untuk adopt MS Learn, contoh untuk pre-service teachers di IPGM, right? So I know Kak Bella is doing, Puan Nabila is doing a wonderful initiative trying to upskill pre-service teachers through our programs. Thank you so much. So MS Learn is actually the platform. Tuan-tuan puan-puan boleh just pergi saja, type je dekat browser MS Learn, and then cikgu-cikgu boleh ambil kursus secara online. You akan dapat digital badge, boleh dapat sijil, right? And then kalau you nak belajar tentang pengajaran dan pembelajaran abad 21, ada kursus dalam tu called 21st Century Learning Design, boleh ambil that learning path. Dan sekiranya nak belajar tentang Azure fundamentals, cloud macam Puan Syida sebut tadi, when we have that data center is cloud enablement. So you want to learn more about our cloud technology, ada kursus dalam tu. And then untuk students pun ada kursus-kursus yang students boleh ambil, but boleh tengoklah kesesuaian kursus tersebut with the age group. Dan kalau contohlah cikgu-cikgu nak belajar macam mana nak gunakan reading progress di dalam Microsoft Teams, tak perlu susah-susah ataupun tunggu pihak PPD ke JPN nak anjurkan program bersama Microsoft, ataupun the fastest way, you can actually go to MS Learn dan ambil kursus tersebut secara online, right? And you get knowledge, you get your badge, your certification, and then most importantly is updated knowledge about the content, updated content daripada Microsoft. So when we talk about having a platform macam MS Learn kan, all the certifications, we actually look at skills. Dan bila kita fokus kepada skilling kan,
macam saya cakap daripada awal tadi, apa-apa yang kita buat, right? I'm sure you agree with me too. We are focusing on the students' outcome, not just the outcome dekat sekolah, right? Dia dah habis syllabus, dia boleh jawab exam and that's it. No. Tapi kita nak anak-anak nanti bila dia dah besar, leave the school ataupun leave university, dia ada the skill set and also the mindset untuk dapat kerja insyaAllah. Because you know, some people say, okay, technology is replacing jobs, which is can be true, right? For some situations, and but we also have to look at it in a different angle, right? If kita ada students, a group of students who has all these skills, kan, and going into any line of job and then being able to do the task efficiently and then you know continue skilling themselves, being able to communicate with people, bukan students yang passive yang you know masuk office tak cakap apa-apa, tak nak contribute to meeting. So that is you know, kita nak our students should be able to talk. Even when we participated in the Imagine Cup Junior, students kena buat pitching about AI. Maybe AI is very new to them, but they were able to talk about it and then present, right? Because it's at a national level, and imagine if they pitch at a global level. So we want to look at the skills, right? Communication skills. So bila mereka buat kerja, kalau dia tak jumpa pun, macam even for myself and my team, we are working from home, right? Alhamdulillah. Sometimes we go to to meetings dan sebagainya, but we still have to do our work. And then tak semestinya kita buat kerja seorang-seorang, tapi we can actually use a live PowerPoint slides or ataupun a Word document that we have to work on something, on a project, and then we set the time, agree to meet via Microsoft Teams at this time and we do the work together, right? Or during our own time, as long as the work is done. So that is also a form of collaboration. So that is a skill. That's a very important skill. Skill yang sangat penting. Sebab if the students do not know how to communicate, if the students do not know how to collaborate, if the students do not know how to how do I say survive, then we have to be worried how are they going to survive in the you know to get jobs in the future. So that's where bila kita talk about MS Learn, you know, the skilling initiative is actually to prepare them for the future. And sama juga cikgu-cikgu, you're constantly, you know, upskilling yourselves with the latest technology, with the latest knowledge, macam mana you boleh incorporate that technology to support your lesson, right? To aid your lesson. So that is very important. Sebab nak tak nak kita kena keep up with the rapid change thanks to technology, kan? So sama juga institution. So I'll give you another when bila kita visit a school, you know, in Johor. So one of the concerns that I would say concern lah, yang is also for something that Microsoft should start thinking about and probably have a way to solve it, is bila students ataupun pelajar-pelajar di sekolah rendah, right, sangat advanced with technology. Basically, they know technology more than us, right? So they have this skill set. They are masa dekat sekolah rendah mereka dah gunakan laptop, komputer dan sebagainya buat you know all these activities. They're ready. Tapi bila dia masuk ke sekolah menengah, mungkin sekolah menengah yang berdekatan lah kan dengan rumah, around that community, it's a different story, you know, it's a different experience. So maybe the school pula di sekolah menengah tak ada kurang lack of facilities ataupun lack of preparation and not like this the primary school experience. So that is also another thing that we have to think about, right, as a secara holistic.
So when we equip students dengan all these skills, the schools should be connected, right? So we also have this framework about connected schools. Kalau cari connected schools Microsoft, so the continuation daripada sekolah rendah, the preschool, sekolah rendah, sekolah menengah, university, and how they get the job, it should be continuous effort, right, from all of us. So a lot to do, but inshallah we are there. We are getting there, right? And coming back to skilling, that is why it's very important sebab kita nak anak-anak kita ada kerja lah di masa depan, inshallah. So this is how MS Learn looks like. Kalau pergi dekat learn.microsoft.com dan cikgu-cikgu pilih Educator Center, right? So basically you can see like you can browse educator training, boleh carilah dia by category. Kalau you nak belajar tentang Minecraft, accessibility, you know, for kita ada juga banyak content untuk support cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar di sekolah pendidikan khas pun ada banyak juga content, right? Social emotional learning, that is also very important, right? Because bila pandemic, sekolah tutup, student, cikgu tak dapat ke sekolah, especially you know, even my adalah saya kenal kawan saya punya anak pun, anak showing tantrum at home sebab tak dapat jumpa kawan dan sebagainya. Dan 2 tahun bila buka balik, you know, a different way of communicating, engaging with the teacher and students. So a lot of changes, and then that's why it's very important, you know, as a parent, as a teacher, as an adult, that we focus and we pay attention to the students' social emotional learning. Kita nak tengok dia punya well-being. So we have a lot of content on that. You just need to browse MS Learn and you can take it at your own pace, and hopefully it's beneficial for all of you. Okay, so I'm gonna pause for a while. Cikgu Nimala, is it okay for me to continue? Okay ke? Hi. Hi, Fi. Yes, you are doing well. If you want to continue, just carry on. We have another Okay. 15 minutes for you to share. All right. Yes. Great. Thank you so Would much. you like to have a look at few questions? Sure. Yeah, I think I'll do that. Maybe like for 1 minute Okay. or 2 minutes. So, yeah, the question is, okay. Jika tidak keberatan, bolehkah Puan tunjukkan hasil kerja guru dan murid yang menggunakan aplikasi Minecraft atau aplikasi yang lain dalam PDPC? So, I think you did inform about this, right? Mm-hmm. But any Yep. platforms they can refer to. Yeah. So that was like a closed workshop. I would try, Cikgu Nimala, to get that and then maybe share it with you. And I don't know how to share it to the teachers. How do I connect with these teachers after this event? We have these sites prepared by our technical team. So if you have the details, you can post Mm. to the technical. You can post to me. I will pass to the technical team, and then they will post in our convention site. Yeah, that would be great. So inshallah, Cikgu Siti, saya cari, right? If it's okay to Yes. share, then saya akan share lesson plan cikgu-cikgu yang kita dah buat masa bengkel. So All maybe right. I'll take one more question. Yes. Ada less tak nak beli Microsoft 365 full version untuk guru? Meaning discount? Yes. Cikgu jangan beli, cikgu masuk delima dan pakai Office 365 A1 dalam tu. But if you are talking about yang cikgu boleh download and install dekat desktop tu, we don't have discount for that. But try first the cloud version and hopefully it will be good for you. Yes. Okay. So I guess Okay. those are the few questions that I managed to get. The rest, I think, along the way when you're talking, you have already explained, and we have Dr. Asma online as well to assist us. So there is one teacher giving suggestion. Perhaps towards the end, I will inform you. So please carry on now. All right. Thank you so much. Thank you for the questions. Welcome. All right. So saya teruskan. Okay, insyaAllah I'll try to recap this sebab kadang-kadang bila kita tengok slides ni kita
bebel je kita sebab kita tak nampak orang kan. Okay, kita ada program premier khusus untuk educators, guru besar, pengetua ataupun you are trainer. Macam kita punya GTP pun ada yang jadi MIEE macam Dr. Azma, Dr. Ali kan. So ini adalah satu community, worldwide community, right? And of course our community dekat Microsoft Malaysia, dekat Malaysia pun is very strong, right? So sekiranya cikgu-cikgu, you are very familiar, I'm going to emphasize this part, you are very familiar dengan Microsoft tools, Office 365 A1 yang ada 5 tu, dan cikgu menggunakan maybe on setiap kali nak mengajar you pakai Microsoft technology kan, tak kisahlah teknologi apa pun, and you explore, right, you keep up with the latest technology, you are very self driven lah kiranya, dan bukan sekadar you pakai sekali dua then yes I want to be MIE, no, kita nak cikgu-cikgu yang very passionate about Microsoft technology, right? Then you can confidently say, yes, I use it on a daily basis, or yes, I use it on a weekly basis, and not rarely or never, right? So we want to call you to become our MIE expert, right? And you actually use it if with your students, you actually use it with other teachers, and then you are familiar and passionate about Microsoft technology, then you're more welcome to apply as our MI expert. Okay, untuk macam yang Puan Syida sebutkan tadi, untuk jadi MI expert, dia akan buka nomination. The main one is in May sampai Julai. So May until July, you have 2 months, even prepare until now. Jangan tunggu May ataupun June nanti baru nak start familiarizing yourself studying Microsoft tools. You can, but then you won't, I don't see it as you are using it quite often, right? Okay, and then you have to prepare an activity ataupun lesson yang you kena submit, right? So mungkin di bahagian bahagian KPM, for example PPD ataupun JPN, ataupun bahagian KPM lah, yang nak jadi MI expert, your students ataupun you punya learners, bila you nak submit application sebagai MI expert ni, you akan fokus kepada nak mengajar cikgu-cikgu di sekolah ataupun buat teacher training. Tapi bila submit tu bagilah kelainan sikit, mungkin satu projek tu you buat bersama satu group, okay fine, but try to give something different, sebab bila kita buat projek pun kita mengajar cikgu-cikgu contohnya, I'm sure kita ada role tersendiri, kita punya role ni mungkin mengajar topik ni dan kita buat benda yang lain, sebab kalau setiap orang dalam projek tersebut buat benda yang sama, then might as well do it by yourself, right? So that is for officers kan yang nak jadi MI expert. So the learning artifacts is also important, but most importantly how frequent you use the tools and how familiar you are with the tools. Dan untuk cikgu-cikgu, your learners are of course your students kan. So your students start thinking already about an activity, mungkin existing lesson yang sekarang cikgu tengah mengajar, mungkin a part of the syllabus, dan you nampak okay nak mengajar topik ni, saya boleh gunakan beberapa teknologi Microsoft daripada Office 365. Dan yang penting sekali cikgu, kita nak tengok bila you apply jadi MI expert, pelajar tu yang guna, right? Mungkin cikgu boleh akan describe lah kat situ, you prepare the slides dan sebagainya. Tetapi bila kita fokus kepada outcome dia, students learning outcome, students tu yang menggunakan teknologi Microsoft tersebut, right? Is how you as an MI expert, you empower your students to use Microsoft technology in that activity, dan kita tengok kepada peluang yang daripada aktiviti tu, apa 21st century skill yang
student boleh capai daripada aktiviti tersebut. So you have to call it out lah. So sekiranya nak tahu lebih lanjut tentang MI Expert, InsyaAllah nanti kita akan buat webinar bersama kita punya GCP, MI Fellow, ataupun cikgu nak tahu lebih lanjut tentang MI Expert, boleh pergi dekat MS Learn dan cari sahaja program Microsoft Innovative Educator Expert and read about it, understand what MI Expert program is all about, right? And I know, there's a lot of people saying that, okay, if you be MI Expert, Microsoft akan bagi you hadiah. Try not to have that mindset sebab kita bagi, of course, insyaAllah kita akan bagilah as a token of appreciation, but please have, a broader mindset to become MI expert and seeing the value of and the impact that you can deliver and you can bring to your teachers and students, right? Not just for the token of appreciation. And for this cohort, kita ada 715 MI expert, termasuklah KPM is majority. Congratulations cikgu-cikgu daripada KPM, PPD, bahagian JPN, right? Dan kita ada juga daripada MARA, daripada SBP is KPM, okay. Daripada private and international school pun ramai. Daripada universities, KPT dan ada juga yang daripada private companies, kan, trainers yang jadi MI experts. So the numbers are constantly growing. Untuk previous cohort kita ada 469 MI expert dan Alhamdulillah kali ni 715 dan kita tak tahu Mei nanti berapa pula kan. So it's not just I want to take a moment to emphasize that it's not just about the numbers, it's not just about the quantity, but we also have to see the quality of the program juga, right? So hopefully when you hear about Microsoft Innovative Educator Expert, you also look at the value of the program and how you can actually grow from the value, from the program. So sekiranya cikgu-cikgu sekarang you want to be MI expert, you want to have that knowledge, you want to understand better about incorporating, macam mana nak integrasikan teknologi Microsoft di dalam PDP, right? Saya sarankan cikgu ambil kursus 21st Century Learning Design ni dalam MS Learn sebab bila cikgu nak submit untuk MIE Expert ni, cikgu kena faham 21 CLD sebab ada soalan-soalan yang you kena fokus and jawablah berdasarkan kena aktiviti pun kena berdasarkan 21 CLD. Macam mana saya sebut tadi, peluang untuk peluang skill yang student akan capai daripada aktiviti yang cikgu submit tu, yang tu kita nak tengok. Okay, so that one is MI expert. Sekiranya ada apa-apa soalan, Dr. Azma, our star, is in this live event too, and insyaAllah she can also help to answer. And final one I want to share about Showcase School. Kita punya program Microsoft Showcase School adalah program yang digital transformation school, dan bila kita buat bengkel untuk certain JPN, kita memang gerak dengan BSTP dan pihak JPN. So kita dah buat bengkel MSS Showcase School di Perlis, Kedah, Kedah, Johor, Sarawak, mana lagi kalau saya ada tertinggal. Dan Sabah belum lagi kan Cikgu Jimala. So hopefully this year ataupun kita tengoklah macam mana kita boleh buat di Sabah juga. Dan sekiranya pihak sekolah, you are a school leader ataupun you are a teacher from your school, then you want to learn more about Showcase School. So we want to find school leaders and teachers yang committed to transform to become Showcase School with us, right? Dan untuk nak kongsikan kepada semua orang, untuk cohort yang sekarang ni kita ada 20
25, saya ingat 24. Showcase school di dalam Malaysia sahaja. By the way, program ni bukan di Malaysia saja, but it's peringkat global. Dan 14 adalah daripada KPM. So tahniah, right? Memang banyak sambutan sebenarnya daripada pihak KPM dan insyaAllah kita akan continue to work with BSTP and support sekolah-sekolah yang berminat untuk jadi showcase school. Dan hopefully nanti next kita akan nampak lah ada sekolah daripada Sabah, right? Dan daripada negeri, setiap negeri tu adalah dia punya showcase school. Dan sebelum menjadi showcase school, sekolah tersebut bila apply, to warm up and get ready, you have to be an incubator school dulu. Right? Dan setakat ini kita ada 108 incubator school yang dah apply dan sekarang mereka sedang bersiap sedia untuk jadi showcase school sebab dia kena prepare dulu, capai kriteria dan graduate sebagai showcase school bila dah ready. So apa yang bila jadi showcase school ni dia ada dia punya matrix kan ataupun apa yang sekolah tu kena fokus. Of course saya just bagi tahu secara general sajalah. These are the criteria, sorry. Then first is the leadership team, guru besar, pengetua dan sekiranya ada board of directors, for example for some schools kan, AJK sekolah tu dia committed to transform. That is number one. That is very important. Sebab macam Puan Syida cakap tadi, ada cikgu yang dia nak sangat jadi showcase school tapi pengetua guru besar say, not this year. We are quite busy. Kita fokus pada program lain. Then tak dapat jadi showcase school. Tak dapat teruskan, right? Okay, next is culture of learning and growth. Yang ni fokus kepada leaders dan educators. Adalah dia punya percentage kat situ. Kena ada MS Learn profile. Sebelum ni Microsoft Educator Center. Ada typo juga kat situ. Dan kena ada sekolah showcase school kena ada MI expert, right? 3%. Dan ada yang dah buat ada sekolah SK Taman Bukit Indah semua cikgu dia jadi MI expert sebab mungkin ialah jumlah guru is like 40 something dan senang untuk gerak bersama, right? Is how you see it. Okay, then personalized learning and inclusion, it talks about macam mana Microsoft solutions or services boleh help to meet students' learning needs, right? To make it more inclusion. And then future ready skills criteria ni akan fokus kepada skilling pelajar-pelajar. So banyak sekolah bila dia nak capai future ready skills ni dia akan tunjukkan student-student dia macam mana mereka adopt Minecraft ataupun coding skills dan apa-apa program ataupun inisiatif sekolah yang boleh fokus ataupun enhance the growth of student skilling, right? And data drive decision, apa-apa yang inisiatif sekolah yang you measure student attendance for example ataupun student punya participation di dalam learning, online learning ke, siapa engage, siapa tak engage, semua tu is through data and how you improve your teaching method for example or your school management method using the data, right? So everything is all about data. If you can actually share evidence macam mana cikgu collect those data, that would be great. Then of course penggunaan teknologi Microsoft. So ada juga yang dia kata dia nak jadi Microsoft Showcase School tapi sekolah hanya mahu gunakan platform yang bukan Microsoft. So tak boleh lah sebab you kena tunjukkan bukti kan. So ada sekolah-sekolah yang dia menggunakan Microsoft Teams 100% untuk ERPH, untuk pengajaran pembelajaran. Tak semestinya you hanya perlu pakai teknologi Microsoft sahaja. Tapi dia ada dia punya percentage kan kat sini. So 60% menggunakan Teams, 90% menggunakan Office 365 dan 60% devices Windows 10. Oh, okay. So I'm hearing noise. I'm not sure.
So Yes, right. We have few around 1 minute to recap. okay, a recap. Right. So just to recap for Showcase School, uh, become an incubator first. Berminat, jadi incubator. Dapat approval daripada Microsoft. You start planning maybe 1 or 2 years. And then bila Mei atau sehingga August, you dah ready, you become a Showcase School. Right, so I'm just going to skip this part. Sorry, SKTBI. I wanted to talk more about this, but we don't have enough time. And again, I want to end my slides, my presentation. If sekiranya ada sekolah-sekolah ataupun pihak KPM punya yang berminat untuk dapatkan training, kita ada global training partners. Contohnya Dr. Azma daripada Content Capital yang boleh buat training on behalf of Microsoft, dan kita ada juga Federalist yang banyak collaborate dengan pihak BSTP juga to run our programs. So our GTPs are very skilled in different areas. So if you have any questions, you can reach out to us and see how you can connect to our GTPs. So thank you so much. If you have LinkedIn, you can search for Fairuz Nadira Zaina. If you have Facebook, you can search for Fairuz Zaina. Thank you. Yeah, thank you so much, Fai, for the wonderful sharing session and glimpses about program yang sedang dijalankan oleh pihak Microsoft Malaysia dari tahun 2020 sehingga sekarang, yang mana guru-guru kita di sana dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang siapakah itu Microsoft. Jadi sekarang ni chat semakin hangat tentang the teachers, they want to know about explore more about Microsoft Learn, Minecraft, and also they want to know how to become Microsoft Showcase School or Incubator School. At the same time, mereka nak juga tahu tentang cara untuk menjadi seorang MIEE. Jadi as what Puan Fairuz mention ya, cikgu-cikgu di sana, bulan 5 nanti sesi kami akan buat banyak webinar seluruh Malaysia dan kami akan maklumkan kepada semua warga pendidik untuk tentang sesi perkongsian untuk menjadi seorang MIE expert. Jadi kami pun perlukan ramai di antara kamu guru-guru ni menjadi MIE expert untuk membantu kami sekali semua. So Puan Fairuz, thank you so much for being here with us for this digital convention for Sabah State, and also thank you to Puan Shida for being here with us as well. So thank you so much for sharing the details about what is happening in Microsoft Malaysia for all the initiatives Microsoft Malaysia is doing for the teachers in Malaysia. Truly appreciate your presence here today. Any links would you like to share? You can forward to me later regarding Fun Static and other programs. So I will forward to the technical admin to be posted in our sites. Thank you so much, Fai. Yes, so guru-guru sekalian, itulah sedikit sebanyak sesi perkongsian daripada pegawai Microsoft Malaysia tentang apa yang mereka sedang lakukan, program-program untuk guru-guru sekalian. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru di sana kerana berada selama 2 jam di talian, dan jangan lupa sesi akan datang adalah pada jam 12.30 hari sehingga 10 malam. Itu saja sesi perkongsian daripada kami, daripada saya. I'm signing off, Nirmala Dewi Kandasamy from SK St. Patrick. Bye, nanti kita jumpa lagi sesi jam 12.30 hari. I'll be showing how the Microsoft Immersive Reader is now available everywhere. Now, just as a reminder, you can integrate the Immersive Reader into any EdTech app or site really easily. So if you have a favorite EdTech app or site, send them to this link here and they can integrate the Immersive Reader really easily. Now, I'm going to show some demos of where it already is. First up, I'm in one of my favorite apps, Wakelet, and I'm going to open a Wakelet collection right here. Now you can see the Immersive Reader hovers right here over this text, and if I click it, I get the full Immersive Reader. I can read out loud. A Wakelet to house all of the tools. And I can do all of the same things that I do in the standard Immersive Reader: syllables, background, parts of speech, translation, and everything. So that is the Immersive Reader in Wakelet. Another great app is Bunsey. So I'm here in Bunsey, and I've got a Bunsey, and you can see they've added the Immersive Reader on hover. So when I click it, again, I get the full Immersive Reader. If I want to translate this Bunsey into another language, we have 67 languages. I'll choose Spanish. Let's do read aloud. Las crecientes preocupaciones en... So that is a full Immersive Reader on Bunsey. Another great app
and site is Wonderopolis, great nonprofit partner of ours. And you have many articles in Wonderopolis. Here's an example of what is a Fisher cat. And there's a listen button right here. And when I click that, I get the full immersive reader with all those same capabilities. A recent update is Pear Deck. So Pear Deck is great for student engagement. And this is a Pear Deck that was converted. And here is a slide example. And as a student in Pear Deck mode, I've enabled this. And for Pear Deck, you have to turn on this on the settings as a teacher. But lower right, there's an immersive reader button. When I click that, I get the full Pear Deck and I can do all those same things that we talked about before, right on that text in Pear Deck. Some other popular apps, Canvas has immersive reader integrated into their pages. So I'm launching this from Canvas. Now I'm going to go into Nearpod. Nearpod's an engagement app that has also integrated the immersive reader, you can see. And then ThingLink. ThingLink has the immersive reader as well. You can see it clicked on right there, the full experience. So just a reminder, if you have a favorite EdTech app or publisher or any sort of integration you'd like with the immersive reader, send them to this link here in this site and they can go integrate really easily.